Uh, so today, already yesterday Sarah explained something, but now I briefly explain. I explain some questions. That is my intention here. Is that I want to explain, give some more questions and answer for those, uh, and briefly explaining about the concepts. So today, these are three important topics. Today we are going to discuss about the divine right theory and the theory of evolutionary theory or historical theory, and the last one is the social contract theory. These three are very important. We can expect to 5 to 4 questions from this. Among these three, the social contract theory is very much important in regarding our examination is concerned. సో ఈ మన ఎగ్జామినేషన్ దృష్టిలో పెట్టుకొని మనం చూసినట్లయితే ఈ మూడిట్లలో సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో now we can understand the three divine theories. Just briefly, I will explain just what is theory of origin of the states. This theory explains how the state emerged, evolved in a period of time. These three different theories explains different way. In our syllabus, we have only three theories. One is the divine theory, another one is the evolutionary theory, and another one important is the social contract theory. The divine theory says that the entire the administrator, that means the ruler who came on behalf of the state, that means God. He is not, that's why he is not responsible to the people, he is the responsible to the God only. That is a important interpretation which is given by this divine theory. And the another one is the evolutionary theory. He says that this is the gradual increment, gradually evolved over the from time to time, from primitive society to now until modern time. This says that this gradually evolutionary. That's why it is called also, yes, historical evolution of the theory. And he says that the base for this is that the claim, that is the tribe, the families. These are the basis for this historical evolutionary theory. And the important one is the social contract theory. This says that this theory explains that the emergence just because of the agreement, not the historical process, not the divine theory, but just because of the agreement between the ruler and the ruler. That means the king and the people. As a result, the ruler came. That is called social contract. That the name itself indicates the agreement in between the ruler and the రూలర్. పాలకుడికి పాలకుడికి మధ్యలో జరిగినటువంటి ఒప్పందం, దాని ఫలితంగా వచ్చినటువంటిదే ఈ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ. ఇక్కడ చూడండి, ది కంపారేటివ్ పిక్చర్ ఆఫ్ దిస్ ది డయాగ్రామ్, we can see the feature and the divine theory and the main comparison between the two theory, that is the divine theory and the social contract theory. The source of power for the divine theory is the God. The king takes power from God. That's why he is only responsible to the God, not the people. But in different, it is entirely contrast to this theory. The social contract theory says that the ruler must responsible for the people. The ruler came just because of the mutual agreement between the people and the king. That is the main. That means the source came from the people. And the three proponents of this theory, the divine theory was advocated by the Robert filmmaker, King James I, and here the social contract theory advocated by the three important social contractualists. One is the John Locke, Rousseau, and Hobbes. These three are very important. And another important accountability, regarding the accountability, this divine theory says that God only the king only responsible to the God, but the social contract theory says that the king is responsible to all the people. And the justification of the rule law, that just the divine theory says the religious theoretical aspects are basis for the justification of the rule, that religion is the main. But here the logical and the philosophical basis for the contract.
And the political system, the divine theory supports the absolute monarchy. Absolute monarchy means unlimited powers lies within the hands of the king. అంటే రాజు చేతుల్లోనే సర్వాధికారాలు పరిమితులు లేనటువంటి అధికారాలు ఇవ్వబడతాయి. కానీ ఇన్ ద డెమోక్రసీ ది కాన్స్టిట్యూషనల్ monarchy is very important. Constitutional or monarchy or democracy or constitutional monarchy. That means the limited government. As Locke in the previous class I told that the John Locke has advocated the limited government. That means the constitutionally the government, the ruler will go according to the constitution. So, and the modern relevance says that it is mostly absolute. That is not relevant to these days, but this social contract theory is foundation for modern democracy. That's why the French Revolution came from the some ideas of Jean Rousseau. So here the divine theory says that the God is the creator, the state and the picker certain people to rule. He has picked some people to rule on behalf of the God. This entire society, the entire theory says that God is the centrality. That means the king should only responsible to the God, not the people. For his omission and commission. ఆయన తప్పులు కానీ ఆయన పరిపాలన కానీ మొత్తం రాజుకు మా రాజు అనేవాడు ప్రజలకు బాధ్యుడు కాదు. ఓన్లీ ఆయన ఎవరికి బాధ్యుడు? ఒక దేవుడికి మాత్రమే ఆయన బాధ్యుడిగా చెప్తాడు. సో దీంట్లో ఇక చాలా రకాల దీని యొక్క లక్షణాలు చూసినట్లయితే డివైన్ ఒరిజిన్ ఆఫ్ ద థియరీ, పవర్ డైరెక్ట్లీ ఫ్రమ్ ద గాడ్, అంటే నేరుగా దేవుడి నుండి అధికారం రావడం జరుగుతుంది. అండ్ అబ్సల్యూట్ పవర్, దట్ మీన్స్ మోనార్కీ, హీ హోల్డ్స్ ఆల్ పవర్స్ అండ్ అన్క్వశ్చనబుల్ టు హిజ్ అథారిటీ. And the no legal potential body that can challenge the king's decisions, and the no accountability, and the religious justification often supported by religious texts, and the hereditary rule. Power is passed down to through royal bloodiness and chosen as blessed by God, and the legitimacy is based on the birthright, not merit or election. There is no question of merit and no question of um, merit. And opposition is this says that the ruler is not challenging God's will. And the sanctity of the monarch is often seen as sacred. That means he పాలకుడు అనేవాడు పవిత్రమైన వాడు కాబట్టి ఇతన్ని ధిక్కరిస్తే, ఇతని అధికారాన్ని ధిక్కరిస్తే రాజును దేవుణ్ణి ధిక్కరించినంటే. అందుకే రాజుని దైవాను సంబుద్ధుడిగా ఇక్కడ చిత్రీకరించడం అనేది మనం చూడవచ్చు. అంటే రాజు దేవుడితో సమానం. దట్స్ వై నోబడి షుడ్ గో అగెనిస్ట్ ది కింగ్. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ ది డివైన్ థియరీ. సో ఇప్పుడు మనకి ఇంపార్టెంట్ ఆస్పెక్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ టు ఎక్స్ప్రెస్ సమ్ క్వశ్చన్స్ వీ కెన్ ఎక్స్పెక్ట్. ఓకేనా బాబు? వినిపిస్తుందా బాబు? వినిపిస్తుంది సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో here more important thing is that I want to explain some questions. So what kind of questions we can expect from this theory? The first one is, who is considered as the strong supporter of the divine theory king in England? That is Robert Filmer. He is the very much supported this divine theory. And the next question is that what is the core idea of the divine theory of the state? దీంట్లో ప్రధానమైనటువంటి ఏంటంటే ద రూలర్ డెరివ్డ్ అథారిటీ ఫ్రమ్ ద గాడ్. దట్ ఈస్ ద మెయిన్ సెంట్రల్ పాయింట్. దిస్ ద రూలర్ derived powers directly authority from the God, not from the people. And another important question, which famous monarch is associated with the quote, that is the I am the state. అంటే ఎవరు నేనే రాజ్యాన్ని అని చెప్పడం జరిగింది అంటే 14th లూయిస్ 14. ఆయన ఏం చెప్తాడంటే నేనే రాజ్యం. రాజ్యం అంటే ఎవరు లేదు, నేనంటేనే రాజ్యం. దిస్ కొటేషన్ ఆల్సో ఇండైరెక్ట్లీ ఇండికేట్స్ దట్ ది అబ్సల్యూట్ monarchism, dictatorship, arrogancy in the words of I am the state. నేనే రాజ్యం అంటే దాని అర్థం ఏంది? నేనేం చెప్తే అదే రాజ్యము. కాబట్టి రాజు ఏమైనా చేయవచ్చు అనే కాన్సెప్ట్ లో ఈ థియరీ చెప్పడం జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ దట్ అకార్డింగ్ టు ది డివైన్ థియరీ, టు హూమ్ ఇస్ ద కింగ్ అకౌంటబుల్? అంటే రాజు ఎవరికి ఆయన బాధ్యుడు? ఈస్ ద ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద గాడ్. ఈస్ ద ఓన్లీ రెస్పాన్సిబుల్ టు ద గాడ్. దట్స్ వై హియర్ ది
C answer is correct. And which of the following statement best reflects the divine right theory? ఇందులో ప్రధానంగా దీన్ని ఎందులో చెప్పబడుతుంది అంటే ఈ నాలుగిట్లలో ఏది దాని సూటబుల్? విచ్ వన్ ఇస్ ద మోస్ట్ వన్ ఇస్ దట్ వి కెన్ సే దట్ C1, the king's authority came from God, he is God's representative. And the sixth one is the which one following is not the feature of the divine theory? ఈ నాలుగిట్లలో ఏది డివైన్ థియరీ కాదు? రూల్ ఆఫ్ లా. రూల్ ఆఫ్ లా ఇస్ ద this is the rule of law is the social contract or liberalism. In previous class I showed that the liberalist they advocate the constitutionalism, that means rule of law, that means the ruler should go according to the law. All are equal in the eyes of law, nobody is above the law. That is the rule of law, meaning of the rule of law. So that's why this is the correct answer. Rule of law is the correct answer. And the next one is which religious text is commonly cited in support of the divine right kings? That is the here is the Bible. Bible is the main source. That's why the entire in the medieval and in European country we can see the domination of the church popes. Very important. We can see that. That's why the religious Bible is very important for according to the divine theory is concerned. Which enlightenment thinker strongly opposed the divine right theory? That is the John Locke. Here is the John Locke vehemently criticized this theory because of it is baseless. So, but he says that the ruler is responsible to the people. Okay. 10th ఇంతకుముందు ఎన్నో క్వశ్చన్ డిస్కస్ చేసిన బాబు? 6th ఎవల్యూషనరీ థియరీ దగ్గరికి వచ్చేసిన. రైట్, సారీ. ఓకే, జాన్ లాక్. సో ఇక్కడ ఇందులో 8 క్వశ్చన్లు మీకు మోడల్ గా చెప్పడం జరిగింది. సో ఈ విధంగా క్వశ్చన్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. మేము మళ్ళీ చాప్టర్ వైజ్ మీకు పీడిఎఫ్ పెట్టేటప్పుడు దాని కింద we will give the answers and the text. Below the text we will give the answers. You don't worry. Just I am explaining the model questions. Now the historical evolution theory or the evolutionary theory or the historical theory of the state, origin of the state. This is also second one. He says that it is not the divine theory. The ruler emerged not just because of the divine power, just because of the evolutionary. It is a gradual process. In that process, the ruler became emerged as a king or the ruler. That's why he says that no democracy. He critics and says that no democracy, but people have no role in government and no accountability, no answer to only to the God. These are the critics. So the evolution, this is the definition. We all know that the definition of the evolution of the theory. The main basis for this is the family, kingship, clan, tribe, and eventual nation state. These are the basic tenets are the principles for the evolutionary theory. Based on these principles, this has been emerged. And next, next I am going to the most important aspect is that the questions. Okay, I am not much going on this. Already explained yesterday's class. Saraj explained it. He told that. That's why I am not emphasizing much more on that theoretical perspective, but I am focusing on the examination point of view, the questions. So here we can expect some more questions here. That the first question is, according to the evolutionary theory, the state origins from divine theory, gradual development. This is the gradual development of the family and the tribe. This is the correct answer. C is the correct answer. Among the four, the C one is the correct answer.
The evolutionary process says that the gradual development of the family and the tribe. That's why C is the correct answer. And the second one, which of the following is considered the smallest social unit in the evolutionary theory? The smallest social unit, that means the family is the smallest social unit in the evolution of the evolutionary theory. And the third question is that who is one of the main proponent of the applying evolutionary ideas to the origin of the state? Who is there here? The Robert Spencer. Robert Spencer is the main advocate of this evolutionary theory of state, and another one important thinker that is the H.J. Lasky. He wrote one book that the grammar of politics. He is also one of the next important advocate of this evolutionary theory of the state. One is the Herbert Spencer. Another one is the H.J. Lasky. These two people are very much important regarding the evolutionary theory of the state is concerned. And the next one is the next question. The evolutionary theory emphasized the state is a result of, it is a result of gradual social and political development. This is the correct answer. It is the result of gradual political and social development. And the fifth one is children. According to the theory, multiple families join to form a nation or tribe or clan or empire. It is a clan. Multiple families became clan. That is the right answer. C is the right answer. And the next one is which criticism is often directed at the evolutionary theory. What is the critics? That means it lacks concern historical evidences. This is the main critics level against the evolutionary theory. It lacks the solid historical evidences as a state emerged. That is the main drawback. And the another one is evolutionary theory doesn't adequately explain what it is the use of force and conquest in state formation. రాజ్యావతరణలో దాని యొక్క శక్తి యొక్క ఉపయోగము దాని యొక్క సాధించే తీరుని ఇది సరిగా చెప్పలేదు అనేది మరొక దీని యొక్క విమర్శ, దీనిపైన ఉన్నటువంటి విమర్శ. అండ్ విచ్ స్టేట్ కమ్స్ ఆఫ్టర్ ది క్లెయిన్ ఇన్ ద ఎవల్యూషనరీ థియరీ? క్లెయిన్ అనే దాని తర్వాత ఏం వస్తుందని చెప్తున్నారు వాళ్ళు. క్లెయిన్ తర్వాత వచ్చేది ట్రైబ్. ఫస్ట్ ఫ్యామిలీ, తర్వాత క్లెయిన్, తర్వాత ట్రైబ్. Tribe is the right answer. And the ninth one, according to the theory, the state develops as a what? It is an outcome of social, economic, and political evolution. The state emerged just because of an outcome of social, economical, political evolution. And the last one is that evolutionary theory is often contrasted with which of the theory of the state origin? ఈ కింది వాటి రాజ్యావతరణ సిద్ధాంతాలకు చాలా భిన్నంగా వ్యతిరేకంగా ఉన్నటువంటి సిద్ధాంతం ఏమి అని చెప్తున్నాడు. దాంట్లో ప్రధానంగా డివైన్ థియరీకి అది వ్యతిరేకం, ఫోర్స్ థియరీకి వ్యతిరేకం, సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ. దిస్ ఈస్ అగైన్స్ట్ ది ఆల్ త్రీ. These are the some of the important 10 questions I have citing here for your understanding perception, for your understanding purpose only. And the next important theory is that social contract theory. So here see the three people. This Thomas Hobbes, John Locke, and Rousseau. These three people often considered as social contractualist. They are considered as contractualist. Among them, the Rousseau is very the Locke is also important because of he advocated first time the limited government, the concept of limited government, and the constitutionalism and the natural rights. And he also advocated one thing: if the ruler is not going in favor of doing the good things, then the people can revolt against the
ruler. That is the main contribution. The first time the liberalist, the only John Locke advocated, proposed the such kind of political concept. Here, social contract theory is very, very important. And among them, the Thomas Hobbes, we little see the Thomas Hobbes Leviathan, he has written in 1651. Sometimes your their books and years may asking or in the matching or so in the we have to remember the one or two important books and then their years. The Leviathan book which was written by Thomas Hobbes. He said that the life without a state is solidarity, poor, nasty, brutish, and short. This many times these words were asked in the examination. You must remember these words. Who says that state has a solidarity, poor, nasty, brutish, and short. These words were given by Thomas Hobbes. We have to remember that. And he also said that people surrender absolute powers to the sovereign for peace and security. అంటే ఈయన ఈ పదాలు అంటే మానవుని స్వభావం గురించి చెప్తూ నెగటివిటీని ఎక్కువగా అప్పడిస్తాడు. మానవుడు స్వార్థపరుడు, ఆ అనాగరికుడు, అతనికి ఏం తెలియదని చెప్తూనే ఇతను ఏం చెప్తాడంటే రాజుకి పూర్వాధికారాలు సర్వాధికారాలు అప్పజెప్పాలని చెప్తాడు. ఎందుకంటే ఆయన శాంతిని భద్రతని కల్పిస్తాడు కాబట్టి రాజుకు ప్రజలంతా తమ సర్వాధికారాలన్నీ అప్పజెప్పాలని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. దిస్ ఈజ్ అబౌట్ Hobbes. Next, we need the important thinker, that is the John Locke, who has written one important book, that is Two Treatises of Government in 1689, which emphasized natural rights. And this is also important. In previous class, I said that what are the three natural rights which were advocated by John Locke? They are right to life, right to liberty, and property. Right to life, right to liberty, and right to property. These three natural rights were advocated by whom? John Locke. You have to remember this word here. They may ask, Hobbes that coming to Locke, these three natural rights are important. That's why he advocated the natural right theory of natural rights and the limited government and the two treatises of the government book. This you have to remember regarding the John Locke is concerned. And the next thinker is the Jean-Jacques Rousseau. He has written one book, is the Social Contract, in the year 1762. He advocated for the general will. Question will come on this general will. Why? Because the people many a time they ask who advocated the concept of general will. That is Rousseau. General will means what? Of the people. That is the collective will of the people. That is the sovereign state exists in the reality, freedom, and equality through the collective rule. General will reflects it is the symbol of collective will of the people, collective rule. That means the people's aspiration, the ruler should go according to the people's will. That is about the Rousseau, Thomas Hobbes, Locke, and Rousseau. These three people are important. So 3 to 4 questions we may get from these people. So now we move on to the important topic, that is the questions. So the first question: who is the father of the social contract theory? That is the that is Thomas Hobbes. Because of he is the first person, he advocated the social contract theory. While he advocating, he says that the ruler should have the absolute powers. Monarch, he has supported the monarchism. Dictator. Why? Because the situation during during his contemporary time going out of the control,
That's why he emphasized the mighty ruler, strong ruler. He can control the ongoing situation that were being occurring during that period. That's why he advocated that a very strong ruler like the Leviathan. Leviathan means very powerful uh, imagination he has given. So, who is the considered father of the social contract theories means this is Hobbes. And according to Hobbes, life in the state of nature, life in the state of nature, that means solidarity, poor, nasty, brutish, and short. This is his opinion regarding the state of nature. Here, you may get some question. What is state of nature? What is state of nature? State of nature is nothing but the situation which prevailed before the emergence of the సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ. అంటే రాజ్యం రాకముందు ఉన్నటువంటి పరిస్థితిని మనం ఏమనొచ్చు అంటే ఆ స్టేట్ ఆఫ్ నేచర్. సో what is the state of nature means it is the prevailing situation which before the emergence of the state. That is the state of nature. In that state of nature, the might is right is was prevailing. Might is right. That means బలవంతుడిదే రాజ్యం అనే భావం అనేది అప్పుడు ప్రబలిపోయింది. బలహీనుడు బలవుతూ ఉండేవాడు, బలవంతుడు గెలుస్తూ ఉండేవాడు. కాబట్టి అప్పుడు మైట్ ఈజ్ రైట్. కానీ ఆ బలవంతుడి నుండి బలహీనుని రక్షించడం కోసం ఒక రాజ్యం అనేది ఏర్పడింది. ఆ రాజ్య రూపంలో పాలకుడు అనేవాడు ఉద్భవించి అందరినీ సమానంగా రక్షించేటువంటి బాధ్యతల్ని అతను తీసుకోవడం జరిగింది. అంటే రక్షణ కల్పిస్తూనే ప్రజల బాగోగులను చూసుకోవాల్సిన భావన పాలకుడి పైన ఉందనే కాన్సెప్ట్ రాజ్య అవతరణ జరిగినటువంటి అనంతర పరిణామమే దీనిగా మనం చెప్పవచ్చు. బిఫోర్ దట్ ద ఓన్లీ ద మైట్ ఈస్ రైట్. మత్స్య న్యాయం అనేది ఉంది. మత్స్య న్యాయం అంటే ఏంది? పెద్ద చేప ఎప్పుడు కూడా చిన్న చేపను మింగేటువంటి సంస్కృతి. ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మత్స్య న్యాయం. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకా 10 minutes లో అది చూపిస్తుంది జూమ్. జాన్ లాక్ అసోసియేటెడ్ సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ ప్రొటెక్షన్ ఆఫ్ దేనికోసం అంటే ఆయనే న్యాచురల్ రైట్స్ ని సంబంధించినటువంటి వాడు. అందులో ఏం చేస్తుందో రైట్ టు లైఫ్, రైట్ టు లిబర్టీ, రైట్ టు ప్రాపర్టీ, ఈ మూడింటిని ఆయనే అడ్వకేట్ చేశాడు. ఈ క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. కాబట్టి వీటిని మీరు ఈ 3 అంశాలను గుర్తుపెట్టుకోండి. రైట్ టు లైఫ్, రైట్ టు లిబర్టీ, రైట్ టు ప్రాపర్టీ. దీస్ 3 were advocated by the John Locke. Next, according to the Rousseau, the sovereign power lies with the people. నేను ఆల్రెడీ చెప్పిన the general will of the people. That means the collective people who represent us in the society. The collective will of the people, that is called general will. ఇది కూడా ఇంపార్టెంట్. This is also important. The general will, the concept of general will always associates with the Rousseau. And the social contract theory explains the origin of the state as it explains as an agreement among individuals. సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ ఏం చెప్తుందంటే ఇది వ్యక్తుల మధ్య ఒప్పందం ద్వారా ఈ సామాజిక ఒడంబడిక ఒప్పందం సిద్ధాంతం అనేది ఉద్భవించిందని చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, విచ్ థింకర్ బిలీవ్డ్ దట్ people should surrender all their rights to an absolute sovereign. That is Hobbes. నేను చెప్పాను కదా, హాబ్స్ అనేవాడు ఏం చెప్తాడంటే తన సర్వాధికారాలన్నీ కూడా ప్రజలందరూ తమ సర్వాధికారాలన్నింటినీ దే హ్యావ్ టు సరెండర్ టు ది రూలర్. దట్స్ వై he became powerful, strong, and the people became very weak and they became timid because of the king. He can take any kind of actions against the people. Next question is that the John Locke believed that the people have the right to rebel against he says that the people can rebel against the government that violates their rights. అంటే ప్రజల యొక్క హక్కుల్ని
ప్రభుత్వం ఉల్లంఘించినప్పుడు దానికి వ్యతిరేకంగా తిరుగుబాటు చేయవచ్చు అని మొట్టమొదటిసారిగా చెప్పినటువంటి ఉదారవాద స్వామి ఎవరంటే జాన్ లాక్. దిస్ ఆల్సో క్వశ్చన్ మే ఎక్స్పెక్ట్ ఆర్ న్యాచురల్ రైట్స్ ఆర్ దిస్ క్వశ్చన్. And next one, Rousseau book on social contract is titled as Leviathan, True Treatise of Government, and that is the social contract theory. This is the book which was written by Rousseau. And the next one, social contract theory supports which form of government? That means the democratic form of government, which supports the democratic form of government. We have to understand this is the one important aspect. It always supports the this theory. And the next ninth one is 10th one. The term state of nature in social contract theory refers to what? It is a hypothetical condition బిఫోర్ ద స్టేట్ ఎగ్జిస్టెడ్. అంటే రాజ్యం ఆవిర్భవించక ముందు ఒక సిద్ధాంతపరమైన ఉన్నటువంటి ఒక ఊహజనిత పరిస్థితుల్లో ఉన్నటువంటి అంశాన్ని హైపోథెటికల్ గా ఆ కండిషన్ ని వీళ్ళు ఇమాజినేట్ చేయడం జరుగుతుంది అన్నమాట. దాన్నే హైపోథెటికల్ కండిషన్ బిఫోర్ ది స్టేట్ ఎగ్జిస్టెడ్. And the next 11th question is that which thinker argued that the social contract involves individual agreement to form a community based on the general will? The general will associated with the Rousseau. That is Rousseau. And the 12th one, the right to overthrow a government that breaks the social contract is mostly closely associated with the. అంటే ఈ సామాజిక ఉడంబడిక సిద్ధాంతాన్ని ఉల్లంఘించినప్పుడు తిరుగుబాటు చేయొచ్చు అని ఎవరు చెప్పారంటే దాన్ని మనం చెప్పుకున్నాం, జాన్ లాక్. దిస్ ఈజ్ ఆన్సర్ ఈజ్ జాన్ లాక్. అండ్ ద నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ద 13th one. Social contract theory assumes that people are rational and capable of making agreements. ప్రజలనే వాళ్ళు హేతుబద్ధంగా ఉండడమే కాదు, వాళ్ళు ప్రజలు అగ్రిమెంట్ చేసుకోగలిగినటువంటి సమర్థతను కలిగి ఉంటారు అని ఈ సిద్ధాంతం సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ చెప్పడం అనేది జరుగుతుంది. అండ్ నెక్స్ట్ 4th one is that which of the following is not a feature of the social contract theory? ఈ నాలుగిట్లలో ఏది దీని యొక్క లక్షణం కాదు అని మనం చెప్పొచ్చు. ది గవర్నమెంట్ legitimacy based on the consent, the ruler has absolutely right, the potential of the దీనిలో ప్రధానమైనటువంటి లక్షణం కానిది ది రూలర్ హాస్ అబ్సల్యూట్ డివైన్ అథారిటీ. డివైన్ అథారిటీ అనేది డివైన్ థియరీకి సంబంధించింది కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి సంబంధించింది కాదు అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. లాస్ట్ క్వశ్చన్, ది సోషల్ కాంట్రాక్ట్ థియరీ ప్రైమర్లీ డీల్స్ విత్ ది రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ వాట్? ఇండివిజువల్ అండ్ స్టేట్. ఈ నాలుగిట్లో చర్చికి స్టేటా? Whether it is church or state, individual or state, monarch or nobles, colonizers or colonized. ఈ నాలుగిట్లలో దేనికి సంబంధించిందంటే ఇండివిజువల్స్ కి రాజ్యానికి మధ్య సంబంధించినటువంటి అంశము సామాజిక ఉడంబడిక సిద్ధాంతం చర్చిస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో కాబట్టి ఈ విధంగా మనకి ఈ ఈ 3 రకాల సిద్ధాంతాల గురించి మనకు క్వశ్చన్స్ రావడం అనేది జరుగుతుంది. కాబట్టి మీరు ఇప్పుడు ఏమైనా మీకు డౌట్లు ఉంటే నన్ను అడగండి. 2 నిమిషాలు 3 నిమిషాలు ఉన్నట్టుంది. సో ఈ విధంగా నేను కొంచెం ప్రిపేర్ అయినాయి. కాకపోతే మనకు కొంచెం టైం టెక్నికల్ గా ప్రాబ్లం రావడం వల్ల నేను కొంచెం మెయిన్ పాయింట్స్ క్వశ్చన్స్ మీదనే ఫోకస్ పెట్టడం జరిగింది. సో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ డౌట్ దెన్ యూ కెన్ ఆస్క్. ఏమైనా క్వశ్చన్స్ ఉంటే అడగండి బాబు. హలో, ఐఎమ్ ఆడిబుల్? Yes, sir, you're audible. Yeah. So in the next upcoming class also, I am instructing to all the lecturers to prepare like this. Is it okay for you? Yes, sir, it's good.
Yeah. Concept and questions. Then only you will get some clarity. That's why I prepared this kind of model. And our many of our one of our student friend also called me in the morning meal, and he says that, sir, this is we are expecting. So that is in such a way, students' priority is important. So we are here just because of to help you. In what way you are going to benefit in a large number, then we want to help you in that direction only. Okay, and next to all lecturers will give you the PDF notes. You don't worry about this. But the questions, the natures, how they are appearing, going to appear in the classroom, this is important. In the examination, that is important. My appeal to you is that the conceptual development is very important, and the key areas for every author or every concept, there are certain key areas. We have to hold commanding over those areas. Every you may not remember all the things, but the key areas, the books, the concept, and the uh, years of the books, this much of things we have to remember. Then only we will definitely you will definitely succeed. And in upcoming class, we are conducting 3 tests and 1 grand test. That means in the first mail, after completion of this first spell syllabus, we are going to conduct 100 mark question, one test for 100 marks, and the next spell 100 mark, and third spell also 100 mark. After these three, we are going to conduct another one, a grand test. So in such a way we are planning. So if you have any doubt, you can consult, but we are here to clear your all doubts. So it under any circumstances, we have to get benefit. That is our motto. That's why we have taken this initiation. Thank you for your support. Okay, na Babu?